Hello, students. Problem number 5 in the journal entries topic. Look at the question. Generalize the following transactions. Generalize the following transactions in the year 2000, January 1st, January 3rd, January 6th, and January 10th. So here, 2000, January 1st, Harini commenced business with cash 1 lakh rupees. So Harini started business. So here the proprietor is Harini. Proprietor is Harini. So the title of this journal entries is Journal Entries in the Books of Harini. Journal entries in the books of Harini. So proprietor Harini. The proprietor is Harini. Next, third, January 3rd, purchased furniture for 30,000 rupees, sold goods to Kashi for 10,000 rupees, and paid rent for 5,000 rupees. This is the question. We have to generalize these transactions in the Harini's book. So look at the first transaction. Harini commenced business with cash 1 lakh rupees. Harini commenced business with cash 1 lakh rupees. So business start చేసింది కాబట్టి cash is inflowing. That is why cash account debit. Harini capital is a liability. We have to credit it. So cash account debtor to Harini account. ఏదైనా సరే యాజ్ పర్ అకౌంటింగ్ రూల్స్ వెళ్తే చాలా బెటర్. సో క్యాష్ అనేది ఏంటి అసెట్, వాట్ కమ్స్ ఇన్ డెబిట్, వాట్ గోస్ అవుట్ క్రెడిట్ అకార్డింగ్ టు రియల్ అకౌంట్. సో అసెట్ క్యాష్ అనేది వస్తుంది కాబట్టి డెబిట్. Harini capital అనేది capital, liabilities are always credit, assets are always debit. Okay, so cash account debtor to Harini account. The narration for this journal entry is being business started with cash. Look at the second transaction. What is the second transaction? Right. On 3rd January, purchased furniture for 30,000 rupees. Purchased furniture for 30,000 rupees. So here purchased furniture. We are purchasing furniture. Furniture is an asset. Furniture is an asset. Furniture purchase చేస్తున్నాం, క్యాష్ పే చేస్తున్నాం. అంటే అసెట్ వస్తుంది ఫర్నిచర్, క్యాష్ పే చేస్తున్నాం కాబట్టి క్యాష్ పోతుంది. So here both are the assets. These both are relating to a real account. So as per real account, what comes in debit, what goes out credit. So very simple. Look at here. Furniture వస్తుంది, what comes in debit. So furniture వస్తుంది కాబట్టి we have to debit it. Cash పోతుంది, what goes out credit. Cash పోతుంది కాబట్టి credit. That's it. Simple. So the narration for this entry is being furniture purchased for cash. Next, third one. On 6th January, sold goods to Kashi. Look at here. Name of the person given. Here, name of the person given. Sold goods to Kashi. Cash ఏమైనా మెన్షన్ చేసిండా? మెన్షన్ చేయలే. బట్ కృషి అనే పర్సన్ నేమ్ మెన్షన్ చేసిండు. అంటే ఇదేంటి? క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్. గూడ్స్ సోల్డ్ అన్నాడు. సోల్డ్ అంటే సేల్ చేసినాం. సేల్స్ అనేది ఇన్కమ్. అకార్డింగ్ టు నామినల్ అకౌంట్ ఇన్కమ్ ఫర్ క్రెడిట్. కృషి తీసుకుంటున్నాడు. హియర్ డెటార్, ద రిసీవర్ ఇస్ డెబిట్ అన్న పర్సనల్ అకౌంట్ ప్రకారం పర్సన్స్ వస్తే మనం డెటారా క్రెడిటారా ఐడెంటిఫై చేయాలి. కృషి ఇక్కడ ఏంటి? కంపెనీ నుంచి బెనిఫిట్ తీసుకుంటున్నారు, మన బిజినెస్ ఎంటిటీ నుండి బెనిఫిట్ తీసుకుంటున్నారు. సో కృషి ఇస్ ద రిసీవర్. So that is why we have to debit the Kashi debtor. Kashi is the debtor here. So Kashi account debtor to sales account 10,000 rupees. The narration for this transaction is being goods sold to Kashi on credit. Okay. The last transaction, 10th January. On 10th January, paid rent 5,000 rupees. A common journal entry. Anni problems lo ee transaction repeated అవుతుంది. రెంట్ పేడ్ అనేది నామినల్ అకౌంట్ కింద వస్తుంది. యాజ్ పర్ అకార్డింగ్ టు నామినల్ అకౌంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ లాసెస్ ఆర్ డెబిట్, ఇన్కమ్స్ గెయిన్స్ ఆర్ క్రెడిట్. సో రెంట్ ఈస్ ఎక్స్పెన్స్ ఆర్ ఇన్కమ్. సో రెంట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఎక్స్పెన్స్. ఓకే, ఎక్స్పెన్స్. సో అకార్డింగ్ టు నామినల్ అకౌంట్ వీ హావ్ టు డెబిట్ ఇట్. సో రెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్. క్యాష్ పే చేస్తుంది అంటే ఏమవుతుంది? అసెట్ గోస్ అవుట్, వాట్ కమ్స్ ఇన్ డెబిట్, వాట్ గోస్ అవుట్ క్రెడిట్. అసెట్ క్యాష్ పే చేస్తున్నాం కాబట్టి according to real account we have to credit it. So rent account debtor to cash account 5,000. The narration for this entry is being rent paid. Narration పెద్ద రిస్క్ తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ఓకేనా? ఆ ఎంట్రీ తర్వాత జనరల్ ఎంట్రీ తర్వాత కింద బీయింగ్ అని పెట్టాలి. ఓకేనా? క్వశ్చన్ రాయాలి. ఇప్పుడు రెంట్ పేడ్, సోల్డ్ గూడ్స్ టు కృషి, బీయింగ్ గూడ్స్ సోల్డ్ టు కృషి.
purchased furniture, being purchased furniture, right? Like that. So, are any commercial business with cash? Being, are any commercial business with cash? You have to write it, no problem. Okay. So, narration very simple గా రాయొచ్చు. చాలా మంది రిస్క్ గా ఫీల్ అవుతారు అది. ఏం కాదు. So, you have to practice all the problems. Then you will get a full understanding about this journal entries. Okay. Thank you.